Bien, buenas tardes, bienvenidos a un espacio de mercado de valores, un espacio donde siempre buscamos dar información importante, sobre todo en el contexto actual en el cual nos encontramos, donde existe un conflicto importante entre Rusia y Ucrania. Mi nombre es Manuel Agüero, soy el gestor de inversiones y tengo el placer de compartir con ustedes unos minutos para realizar un análisis importante del contexto internacional de este conflicto y sus implicaciones a nivel local. Para eso nos acompañan dos expertos importantes. En la parte del análisis internacional, Mehran Nagjavani nos va a hacer el análisis internacional. Mehran es socio de la firma MRV Partners, una firma encargada en análisis macroeconómico y estrategia de inversión. Él es economista de la Universidad de McGill y de la Universidad de Cambridge, y además de eso fue durante 10 años director de estrategia de inversión en mercados emergentes para UBS. En el frente local, el análisis nos lo va a hacer el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, doctor de Economía de la Universidad de Oxford y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional. Antes de entrar en detalle a la parte de análisis, me gustaría comentarles que esta presentación va a tener traducción simultánea, y esa traducción simultánea ustedes pueden escoger abajo a la derecha, ya sea en español o en inglés, como acá le estamos mostrando en la presentación. Así que tienen la capacidad de escoger los dos idiomas y una vez que se sientan cómodos, pues así escogen el idioma. Pero bueno, sin más que agregar, por favor, señor Mehran, lo invitamos a que nos pueda hacer la parte del análisis internacional del conflicto. Well, thank you, Emmanuel. I have a presentation that I would like to share with you. So let me just set that up now. And here we go. All right. Well, the purpose of my presentation here is to take you through some of the various options that are facing investors. I can't pretend to know what the future will hold, but I think there are certain fairly logical consequences of the different options that are available to the parties in this conflict, which have some significant investment considerations. So let's start off with just a short review now of what have been the market reactions to both the outbreak of the war and the sanctions placed on Russia, as well as some of the counter sanctions. So clearly, the first point, a number of commodity prices, especially oil, gas, natural gas, wheat, I could add nickel, have really spiked very much higher. This is mostly to do with supply concerns, in other words, the direct consequences of either warfare, after all, Ukraine is a major supplier of wheat, or of sanctions. Russia is a big supplier of oil, natural gas, as well as nickel. Now, these price increases have been very dramatic. If I just look at the 1 month rate of change, oil in Brent terms, the Brent price of oil is up 22%. Wheat is up 43%. Nickel is up 105%. Yes, that's right. Nickel has doubled in price in the last month. And coal, which is the substitute for natural gas, is up 74%. People are worried about a shortage of natural gas, so they rush into coal. Now, at the same time, it's important to understand that not all commodity prices have gone up. And in particular, commodities which are associated with industrial production or economic growth, for example, steel products, or copper have hardly moved. Actually, copper prices are down over the last month. Okay, what is this telling us? The market believes, by implication, the market believes that there is going to be a shortage of some commodities, but these shortages will cause weakness in the economy and therefore
economically sensitive commodities, which are not affected directly by the war, are falling in price, because the assumption in the market embedded in these price changes is that the economy will weaken. Okay, let's look what else has happened. The US dollar itself has spiked higher. Now, this is primarily to do with risk aversion. That means investors who are pulling their money back into US dollars as a safe haven. That strengthens the dollar. The dollar, if you look at the DXY index, it's up 2.5% over the past month. This is mostly to do with the euro itself, which has weakened. It's minus 3%. Of course, the euro has weakened because of concerns directly related to European growth. At the same time, gold, which is traditionally a safe haven asset, is up 9%. So this is, again, playing into this market narrative that there is risk aversion, that the market seems to be saying we don't want to take on risk. Another aspect which is consistent with risk aversion is that we see both US Treasury yields, which had been rising, they've paused. Actually, they've even eased back. They've dropped a little bit, about 10 basis points. The same with European issuers. For example, Germany's bonds have also pulled back about 10 basis points over the past month. Now, all of this is happening despite strong inflation. So actually, if it had just been for the inflation, these yields might be expected to be rising, but they have stayed flat and falling. This is a classic case of risk aversion, because the primary safe haven asset is, of course, a treasury, a bond, or a bund yield in Germany. And then we've also seen some other strong action in stock markets, and in particular European banks. This is, again, directly related to fears about the connections with creditors who are in Russia or associated with Russia. So it's a worry about NPLs, that's the non-performing loans in the future. All right, so these are the kinds of reactions that we have seen so far. The real question for us is to say, are these narratives valid? Is it the market clearly is betting that they don't want to take risk and they think that the economy is going to slow down. Is that a correct conclusion to draw? That's really the most important consideration for investors. And so I think it's important then to try to put that in the context of what is likely to happen. And we've identified 4 scenarios here. And I think, clearly, let me state from the beginning, the bottom bullet is what we think is the most likely outcome. But let me go through what we think are the various options. Number 1, that there is full-scale hostilities, a full-scale war between Russia on the one hand and NATO on the other hand. This is a kind of I could say Armageddon outcome. It's really a nuclear conflict with catastrophic impacts for the globe and, of course, for markets. We think this is highly likely. Clearly, the market believes it's highly likely. We think that's correct, because if the market believed that we were heading for nuclear war, the pricing in the market would not be what we see today, right? It would be something quite catastrophic. So clearly, we would agree. This is unlikely. And the market is correct in assuming that it's unlikely. A second outcome, there's an outright Russian victory. This is perhaps what Mr. Putin would have liked to have seen in the first few days. I think he may have been betting that he could win this war within 2 days, in the same way that he was able to conquer the Crimean Peninsula in 2014, and that he would, be able to be in this scenario that we would have a clear-cut Russian military victory, a change of government in Ukraine to a pro-Russian government, and if that was the case, these current market reactions would persist for a very long time. They would get worse. Why? Because clearly all of the sanctions on Russia would continue. Now, we think this is highly unlikely as well. It's actually less unlikely than the Armageddon scenario, but unlikely. Why? Because we haven't seen a Russian victory. We are going to see probably some kind of Russian victory, assuming that the Ukrainians continue to fight, but which is a decent assumption here.
but they are putting up a very stiff fight, and the Russian army is taking very heavy losses here. So it doesn't look like a clean, easy, simple win for Russia here. So the third scenario that a lot of people are talking about: what happens if there is a kind of coup d'état in Russia, that the army is so upset that they have been put in this position that they try to overthrow the president, or that there is some kind of popular uprising on the streets of Moscow because people are angry at the war, or this is very unlikely. The propaganda machine in Russia is very strong. There is no free press of any kind. The information war has been tightly controlled by Russia. Clearly, people are beginning to understand in Russia that this is not an easy, simple military incursion, that is actually a very bad war. People have a lot of family in Ukraine. They are worried about their children being sent to war. You saw today, for example, that President Putin made a quite astounding statement saying that I never knew that conscript soldiers are being sent to Ukraine. It's completely against my intentions. Nobody told me that this was happening, and I'm going to punish the generals or the commanders who sent conscripts to Ukraine. Of course, this is just another way of him coming to face the reality that his army is performing badly, even though it is likely going to, it's winning territory, but it's not doing very well. We don't see it at all possible at this stage anyway for a palace coup or a color revolution. Now, I would like to add a small footnote here. We know from Russian history that when the Russian army is defeated, or not even defeated, but if Russia faces a big setback overseas, this has political consequences inside of Russia. We saw it after the Cuban Missile Crisis in 1962. We saw the end of Premier Khrushchev being put aside. It took 2 years, but that was a major reason why Khrushchev lost power. It was because it was seen that he was humiliated in Cuba. We also saw what happened when the Russians army was defeated in Afghanistan, even though Mr. Gorbachev pulled the army out and he was not responsible for putting the army into Afghanistan. It nevertheless resulted in a significant change of government, as you know. So there could be longer term consequences to this war inside of Russia, but we think it's very unlikely that we would see an immediate change here. So finally, the stalemate scenario that I have as my fourth point: a stalemate leading to a negotiated settlement. This was what we would regard as the most likely outcome. What would we see from that in terms of market pricing? A partial unwinding of some of the recent market pricing. In other words, the prices of things that have gone up the sharpest would probably ease back, but there would still be lingering worries. There would still be a lot of risk premia. There would still be sanctions on Russia. There would still be all kinds of tensions associated with it. This kind of negotiated settlement that we see is not going to be one which can be clearly identified as a victory for either Russia or Ukraine. Let's have a look at what we kind of think are the potential elements of such a settlement. What does it look like? It's really ironic here that it would look like a settlement that could easily have been reached before the war started. These were the main points that were always on the table. That Ukraine should refrain from joining NATO, explicitly say no. We will never ask for a membership of NATO. Of course, this has already been conceded. Even President Zelensky 2 days ago already said that we will never join NATO. NATO doesn't even want us. I'm prepared to offer that as a concession. So that's a done deal. Some kind of arrangement with the
European Union, probably, that is short of a full membership. Russia has said, no, we would never accept Ukraine as a member of the EU. Fine. It doesn't have to be a full member of the EU. There are many, many different ways that the Ukraine could be associated with the EU. For example, membership of the European Economic Area or some kind of customs union, some kind of arrangement which allows Ukraine free access to the European Union's market and allows some kind of reconstruction of Ukraine based on that access. We could see that being a part of it. We could see some kind of compromise over the status of both Crimea and Donbass. The maximalist demand of Russia today, as of now, is that Ukraine must recognize both Crimea and the two breakaway components, which in the eastern Ukraine, which Russia recognized as fully independent. Having recognized them both as independent, it's very hard for Russia to go back on this. Is there room for some negotiation? Probably. I might, if I had to guess today, I would say that Ukraine has to explicitly recognize, but there might be some wiggle room, some room for Ukraine to accept some kind of special autonomous status. I don't know. But anyway, it's probably going to be, there has to be something from Ukraine on this, which means a big climb down for Ukraine, because Ukraine up until now has said, no, these territories belong to us. They have to come back to Ukraine. So they have to somehow climb down from that. In the end, Ukraine is going to be a bit more independent than, let's say, Belarus. Belarus, of course, is a formally independent country, which has almost no sovereignty. It's regarded as a client state of Russia. So maybe Ukraine has a little bit more independence than Belarus, but if you compare it to another Russian client state in the region, for example, Serbia, Serbia will always have a lot more autonomy, a lot more sovereignty, a lot more distance from Moscow, a lot more ability to determine its own fate than Ukraine in the future will be able to have. So this was a status which Finland had after this World War II. If you recall, the Finns fought a war with the Russians during World War II that looks very similar to the war that Ukraine is fighting. A very, very unbalanced war, a very large Russian army against a very small Finnish army. The Finns fought very bravely and lost a lot of territory, but somehow they earned the right to be out of the Russian Empire. Remember that Finland used to be part of the Russian Empire. So they won the right to have this independence after 1945, but it wasn't full independence, right? So this is what we refer to a Finlandization of Ukraine, something along those lines. Part of this settlement would probably be that the Ukrainian military could still exist and that the Russian forces would have to withdraw to pre-invasion positions. That's going to be difficult to achieve, but we'll get there, I think. There will be no reparations from Russia for as long as Mr. Putin is in power, even though he started this war. It's very unlikely that there will be any war crime prosecution for as long as Mr. Putin is in power. That has to be explicitly accepted. But I would point one thing here, that Russia has, in the state of this future negotiated settlement, Russia would have a very strong interest in providing discounted natural gas, nat gas, to Ukraine. Why? Because it wants somehow to have some non-military leverage over Ukraine in the future, right? So it would actually be some way in which that they could help Ukraine's reconstruction, would be providing them with some cheap natural gas. That's an option. They have plenty of extra natural gas now that the rest of the world is getting increasingly reluctant to buy Russian energy. Okay, so what would be the market implications of something that is similar to the negotiated settlement that I have just laid out? Clearly, depending on how much of the infrastructure is damaged, especially when it comes to wheat. Remember that Ukraine exports so much wheat through its Black Sea ports. So depending on how much infrastructure has been damaged during the fighting, we don't know. Some of this wheat price will come back down, the assumption being that Ukraine will carry on producing agricultural commodities, and some of the risk premium will leave both the oil prices and natural gas prices.
but not all, because it's still going to be a continued sanctions regime of some sort, maybe not official, but otherwise. And I'll get to that in a minute. There will be some oil price downside for oil. In other words, oil prices could be falling just because of two other factors. Number one, US production of shale oil is increasing, and that is accelerating. Secondly, we have a deal coming probably in the next few days with Iran to renew the old nuclear deal that would allow Iran to enter back into the oil market. So there is probably the combination of some kind of negotiated settlements, pick up in oil production in the US, an Iran deal. Today, the United Arab Emirates made a statement saying that they support providing more oil to the international market. Saudi Arabia has not said that yet. So there is something that you could argue that there are a number of reasons that would cause oil prices to ease back in the case of a negotiated settlement, but the risk premiums that exist will continue. Okay, for a couple of reasons. Number one, there are two types of sanctions. There are the official sanctions, and then there are the reputational sanctions. We've seen already this. You've seen companies leaving Russia. Companies like McDonald's and Coca-Cola and Nike and Adidas and all those. All right, so they are leaving for reputational reasons, not because they are legally required to leave. Those reputational sanctions will remain in place for as long as President Putin is the president of Russia. Russia has become beyond the pale. It's become very bad for any company's reputation to be seen to do business with Russia. In all ESG, that's environmental and social and governance, environmental and social governance related products, investment products. Russia has again become a toxic exposure, so that reduction will persist. That will have big implications. Index inclusion, very unlikely. You know that Russia has been excluded as of tomorrow from the MSCI equity index. It is being excluded from all of the JP Morgan. It's also being excluded from the FTSE, the FTSE equity index as well, but it's being excluded from the debt indexes, the big benchmarks, as of the end of this month. So that flow of foreign capital into Russian portfolio assets has gone. It's stopped. It will not continue, and it will very, very slowly be restored in the case of a negotiated settlement. Certainly very unlikely for as long as Mr. Putin is in power. But part of the deal might be that some of the official sanctions, for example, access to the SWIFT system, could potentially be eased a little bit. The decision yesterday from Mr. Biden to not buy oil from Russia, you could see that being reversed in the context of a negotiated settlement. However, it's kind of interesting here that one of the factors which is preventing capital from leaving Russia right now is because the SWIFT banking system has shut Russia off, cut them out. As soon as you restore those links, the capital flight will leave Russia. As long as people cannot buy dollars in Russia anymore unless it's cash. But as soon as you start easing that SWIFT system, then you can go to the bank and buy dollars and get your money out of the country, right? So, just because it's going to be an easing of some of these sanctions associated with a negotiated settlement, it doesn't mean a lot of good news for the Russian economy for that state. Now, what would be the implications then of this kind of environment? We would argue that, and I'm talking about a global multi-asset portfolio as well as an emerging market portfolio. I think that we need to maintain some kind of guarded optimism because there is a very strong global economic expansion that is existing today, and it will basically be on track, assuming that we come to some kind of a negotiated agreement in the next several weeks. That global economic expansion will remain on track.
the Russian economy will have a terrible time in 2032, probably shrink by, I don't know, 15% seems to be a reasonable number. But the global economy, remember that the Russian economy is a very small contributor to global GDP. What matters for global GDP is the Chinese economy, the European Union economy, and of course the US economy. And the starting conditions of all three are quite strong. Remember that if we do have this some kind of de-escalation of this crisis in Ukraine and a negotiated settlement, there is still the issue of inflation in the developed markets. Therefore, the unwinding of global monetary accommodation must continue to proceed. Right, the interest rates will rise. The Fed will rise, will increase rates. The ECB will start looking at maybe next year its first rate hike, but in particular, other central banks like Canada or Australia or New Zealand, etc. They will continue with their rate hiking cycles. Okay, because inflation will remain a threat. So you don't want to hold government bonds from developed markets in particular. One of the few areas, by the way, that government bonds still look attractive are in China. Chinese government bonds have become the global, the most attractive global reserve asset now, because there is almost no inflation in China. There is no pressure on the Chinese government the Chinese central bank to raise rates. And so there are no capital losses involved in the future in holding Chinese bonds, unlike holding those bonds in the United States or in Europe. Now, rising earnings, if you have a strong global economy, or even if it's a little bit weaker than we had expected, if it's still in a global expansion, that should allow equities to move higher. Now, Euro area stocks will bounce back very strongly in that context, because some of the fears, most of the fears probably would be removed as a result of a negotiated settlement. They could outperform. But we have to admit, investors will not be jumping on Euro area stocks immediately. They will be wary. They'll wait until there's more clarity. In the case of emerging market assets, clearly both stocks and fixed income will recover. But it's important to note here, given how fast commodity prices have moved, even if there is some relaxation of those prices, some normalization of those prices, they have moved to such a strong level that it has really shifted the terms of trade within the emerging markets in favor of net commodity exporters, and that includes Latin America. That Latin America has been a region that has been shunned by global investors within the EM context for several years now. So this could be a moment in the sun for Latin America in terms of receiving capital inflows. And finally, I think it's important to step away from the immediacy of what's going on and just look at some of the longer term implications here. And that leave you with some thoughts. Number one, the European Union is going to go through a massive rearmament, such as has not been seen since the 1930s. In particular, this means that Germany will spend a significant portion of its GDP. It's already committed to spend 2%, but this is going to keep going up. The European Union is realizing that it needs to defend itself, that the United States is not a reliable partner in its defense, and it will need to have a significant pickup in its rearmament. It also needs to break its dependence on Russian energy. So that means it needs to spend a huge amount of money on a green energy transition. This involves a very rapid increase in investment, and they will also be providing reconstruction funds in Ukraine, I should imagine. So there is going to be a lot of investment in the EU. That means the issuance of more debt. Fiscal policy will become proactive. Now, remember that European Union fiscal policy has traditionally just only been counter-cyclical. Why? Because Germany, in particular Germany, but also the Netherlands and Austria, have been very conservative in the way that they approach fiscal policy, and they have not liked to see European spending that is over and above national budgets. They are very strict in how they interpret budgetary restraint. Those attitudes are changing very, very rapidly. We will have a more reinvigorated European Union in the meantime, much more cohesive. We will have a European Union army, something that they have talked about for years and years and never been successful in doing. Now,
this is a bit more controversial, my second to last point, the US has become increasingly absent in the world. This is a kind of a shrinking in the United States role in global geopolitics. This will be especially the case after the November elections. We're going to see the Republicans take control of the House, probably also of the Senate. It is probably now possible to start looking at the potential for the Democrats to lose the White House in 2024. Just losing the control of the House and Senate means that there's going to be a divided government. This is going to be a lame duck presidency. But more to the point, it's really important to recognize that the key decisions in the response, first of all, in the invasion itself of Ukraine, and secondly, in the response to the invasion, the key decisions were made in Europe. They were not made in the United States. If you recall, the original statement that Mr. President Biden gave had almost no details of any kind. He condemned Russia for invading Ukraine. He announced some measures which really amounted to wrapping Russia on the knuckles. And it wasn't until 3 or 4 days later, over the weekend, if you recall, that it was the Germans and the French who came out and said, "Okay, now we're serious. We want SWIFT to be withdrawn from." Russia to be withdrawn from SWIFT. Up until that point, there was no withdrawal of Russia from SWIFT. So that's one example. A second example, most recently, you saw the American decision to cut imports from Russia. This was a very cheap decision made by President Biden, primarily for domestic reasons. You know that the United States really doesn't depend on Russian oil imports. It was very easy for the United States to make that decision. It really has no effect on the US economy, but it increases dramatically the risks to the European economy of counter sanctions from Russia, because if the US did this to stopping imports from Russia, it would be very easy now to see Russia saying, well, in that case, we're going to cut our gas exports to Europe or something like that. Both the Germans and the Netherlands were extremely opposed, and they tried very hard in Washington to prevent President Biden from making that announcement. He ignored them. He took that decision based on US domestic realities, political realities, his calculation. It was a huge shock to the Europeans, who saw it as being another betrayal by the Americans of their interests. Not only did they see that during the Trump administration, the assumption was that the Biden administration would be more multilateral in its approach, would be less inclined to take America first type decisions. But just that decision from President Biden alone, I think, confirms to us that there is really a dramatic withdrawal of American presence. There's an American isolationism, which was strongly associated with former President Donald Trump, but is now clear that it's not just a Trump phenomenon. This is basically becoming an American phenomenon. So that's one of the longer term implications here. And finally, I need to talk about China very briefly. A lot of people think that this invasion of Ukraine and China's support of Russia implies that tomorrow or the next week or something, that China could easily invade Taiwan, and that's the next worry. I take it completely. Our view is that that's actually the least likely thing that's going to happen. Russia has effectively, and I'm talking about long-term implications, Russia has effectively become a kind of client state of China at this point. Right? They can't sell their oil easily to the rest of the world. They can sell it to the Chinese. The Chinese will buy cheap Russian oil. They're very happy to buy cheap Russian oil. Russia will be a supplier of commodities to the Chinese economy at a cheap price. It will really have very few links left to the rest of the global economy. It will effectively become a kind of client state of China. We'll see it eventually, probably, and we're talking about long-term implications, so I'm not making any predictions in the next few months, but I would not be surprised in, let's say, 5 years' time if we saw Russian oil that is sold to China being denominated in Chinese yuan, not being denominated in US dollars, that the Russian banking system would end up using the Chinese
bank clearing system because it's going to be, from their respect, safer than using the SWIFT system. That the Central Asian economies, like Kazakhstan, for example, would effectively fall under Chinese influence rather than currently as under Russian influence, as they were former Soviet republics. So those are the kinds of changes we would see for China, that they really end up controlling Russia and using Russia as a kind of lever against Europe to make sure that Europe stays on side and doesn't join in any kind of US-led trade wars or anything in the future if there's a future Republican administration that wants to revive the Trump administration's policies. You could see that China using Russia to somehow make sure that Europe does not participate in any American-led initiatives. And finally, when it comes to Taiwan, at this point, if you are in the shoes of President Xi Jinping and you take the long view, which the Chinese government has always taken the long view, you would say, why do I need to invade Taiwan? Taiwan is effectively going to drop into my lap. They're going to come to me and ask me to make a deal because they can recognize that they are not going to be supported anymore in a war. And also, by the way, I learn a lesson from looking at Ukraine. Muchas gracias. Just because I have a bigger army, it doesn't mean that I'm going to have an easy time invading a small neighbor. It's a dirty business fighting a war. So I think for their own self-interest, the Chinese will simply say, you know what, we effectively can control Taiwan without invading it because Taiwan's friends are going to be absent. And with that, I'll just leave you with those longer term implications, but I would really like to focus on the fact that we are going to see some kind of negotiated settlement here. We are going to see some kind of revival for risk assets, and economic growth conditions will remain pretty strong in 2022. Thank you. Muchas gracias, Mehran, por la presentación tan extensa, tan clara que nos ha hecho del contexto internacional, no solamente la parte de sus efectos geopolíticos, sino también sus implicaciones a nivel de mercados y a nivel de estrategia de inversión en un portafolio de multiactivos. Un punto importante es básicamente cuáles son las implicaciones que va a tener este conflicto en Costa Rica, las implicaciones macroeconómicas. Y como explicamos al inicio, nos acompaña el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que nos va a hacer la explicación de las implicaciones al mercado local. Así que, don Rodrigo, el escenario es suyo y adelante. Vamos a ver. Gracias, necesito que me activen el video, por favor. Un segundo. Listo. Listo, ahí está. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias, Emanuel, de verdad, por la introducción. Muchas gracias a Mercado de Valores por la oportunidad. Un placer realmente y un honor haber podido compartir este panel con don Mehran. Realmente fascinante su exposición y me apena más bien aburrirlos yo ahora con la mía. Hubiera querido oír mucho más de la del señor Nagyavani, pero ciertamente fascinante me pareció. Les comparto entonces brevemente mi presentación. Emanuel, avísenme cuando la estén viendo ya en modo presentación, por favor. Está excelente así. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver cuál es el impacto sobre la economía costarricense de lo que acabamos de ver. Tal vez un resumen del impacto en la economía internacional. Ya don Mehran nos hizo un recuento detallado. Voy a nada más mostrar tal vez algunas estadísticas brevemente, luego el impacto sobre la economía costarricense y cuál es la situación actual sobre la que recae ese impacto en la economía costarricense. Ok, entonces, bueno, el impacto en la economía internacional, de nuevo, ya no lo resumió muy bien el señor Nagyavani, pero en primer lugar tenemos el fuerte aumento en los precios de las materias primas, que podría ser mayor dependiendo de cuánto se sostengan estas tensiones en el tiempo, ¿verdad? Y ahí ciertamente los escenarios que nos describe el señor Nagyavani son fundamentales para entender cuál podría ser el impacto temporal sobre los precios de las materias primas en los mercados internacionales y consecuentemente también en Costa Rica. Luego, como consecuencia de los aumentos en las materias primas, y estamos hablando ahí de petróleo, estamos hablando de granos básicos, estamos hablando de metales, va a haber presiones al alza en la inflación. Ya de por sí venía creciendo en el mundo y eso va a poner cierta presión en al menos algunos de los bancos centrales del mundo para subir tasas de interés de política monetaria. No en todos, porque más bien puede ser que en el caso de la Unión Europea ahora se está
los analistas están especulando si más bien es posible que en el 2022 al menos el ritmo de aumentos en la tasa de política monetaria que deba hacer el ECB más bien se espera que disminuya como consecuencia del impacto económico tan severo que se espera que pudiera tener este conflicto sobre la Unión Europea. Y particularmente la zona del euro. Y por supuesto está también el tema del impacto que está teniendo sobre los mercados financieros. Estamos viendo aumentos en las primas por riesgo y eso ha llevado a una serie de impactos en los mercados financieros que ahora vamos a ver cuantitativamente en un minuto. Todo eso se suma a que el conflicto Rusia-Ucrania esté llevando a una mayor inflación y posiblemente a un menor crecimiento de la economía mundial en el año 2022. Veamos los números rápidamente. La barra aquí vertical separa en el tiempo el momento en que Rusia invade Ucrania y pueden ver cómo se dispara el precio del petróleo, que ya de por sí venía al alza. Cómo aumenta significativamente el precio del trigo, aumenta el precio del acero, aumenta el precio del hierro, aunque en estos casos el cuadro es menos claro, como nos decía el señor Nagliavani, de lo que puede ser para el caso del trigo y el caso del petróleo. En mercados internacionales vemos una caída fuerte en los índices accionarios en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en Europa, la región más golpeada en términos más allá de Rusia, Ucrania, la región más golpeada es el vecindario inmediato y sobre todo la zona del euro. Un aumento muy significativo en la incertidumbre y la volatilidad en los mercados financieros medido aquí por el VIX, que es un índice que mide la volatilidad implícita en precios de opciones accionarias. Y eso nos refleja que realmente hay un aumento significativo en la incertidumbre en mercados financieros internacionales a partir de la invasión. Una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el señor Nagliavani nos hablaba de esto también. Realmente aquí se refleja el vuelo a la calidad o el vuelo a activos más tranquilos, digamos el refugio de mercados internacionales en activos considerados más seguros, típicamente los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que eso lleva a un aumento en el precio, una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y un aumento consecuente en los diferenciales o en los rendimientos de los bonos de los mercados emergentes, incluida Costa Rica, que puede medir el MBIC, que mide los rendimientos, básicamente los diferenciales de rendimientos entre los bonos soberanos de los mercados emergentes y los de los Estados Unidos. Pueden ver que en el caso de Costa Rica, en el MBIC global y en el caso de América Latina, todos se mueven al alza a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces hay un impacto negativo para nuestros mercados como consecuencia de este conflicto. Ahora, ¿cuál es el impacto sobre la economía costarricense? Veamos primero los vínculos comerciales directos. En resumen, los vínculos comerciales directos son pequeños. Rusia y Ucrania en conjunto representan alrededor del 0.2% de las llegadas de turistas a Costa Rica. Las importaciones de Rusia y Ucrania son menos del 0.5% del total. Las exportaciones son también muy bajitas y representan todavía menos que eso. Pero sí es cierto que Rusia y Ucrania representan fuentes importantes de algunas importaciones, particularmente las de hierro y las de fertilizantes. En este momento hay mucha preocupación en el sector agrícola en Costa Rica porque la escasez que se puede dar de fertilizantes puede poner seriamente en riesgo la producción agrícola en nuestro país. Entonces, en resumen, los vínculos comerciales directos son relativamente muy pequeños, marginales, pero en algunos productos, y tal vez más importante que ninguno, los fertilizantes, pero también las importaciones de acero y hierro, pueden verse golpeadas por este conflicto. Aquí están las exportaciones de nuestro país a Rusia y Ucrania. Se trata fundamentalmente de exportaciones de frutas, piña, banano. Y en el caso de las importaciones, como veíamos, hay una buena parte de las importaciones de Rusia que son fertilizantes, básicamente esta parte azul del gráfico de pastel. Y en el caso de las importaciones de Ucrania, mucho hierro y acero. Es decir, son fuentes muy importantes de fertilizantes y hierro. Y por eso el conflicto sí puede afectar la provisión en nuestro país de esos bienes. Más allá del impacto en precios, posiblemente se dé también una escasez que podría afectar a la industria de la construcción y la industria agrícola. Ahora, en términos más agregados, el impacto en la economía costarricense se daría por la vía de dos canales fundamentales de transmisión. Por un lado, el canal comercial. Ahí básicamente se trata de los precios mayores en los insumos que nuestro país importa, las materias primas, combustibles, granos básicos, metales, que Costa Rica enfrentaría en mercados internacionales. Y en general, las presiones al alza que eso pondría en la inflación de nuestro país. Presiones que ya de por sí, como en el resto del mundo, se venían dando desde el 2021 por la confluencia de la recuperación en la demanda económica
mundial y también la existencia de problemas en las cadenas globales de suministro, muchas relacionadas con las restricciones sanitarias por la pandemia. Y luego también un segundo efecto que se transmitiría vía canal comercial es un posible menor crecimiento de nuestros socios comerciales, que por supuesto se reflejaría en una menor demanda por nuestras exportaciones. ¿Cuán fuerte sea el impacto sobre el crecimiento económico mundial y en particular de nuestros socios comerciales? Y ahí recordemos que nuestro principal socio comercial por mucho son los Estados Unidos. Dependerá de la duración y la magnitud de este conflicto que todavía tiene una incertidumbre, pero sobre eso ya nos ha dejado un panorama mucho más claro el señor Nagyavani. Y luego un segundo canal de transmisión para nuestra economía sería el canal financiero. Como hablábamos antes, el conflicto ya está afectando severamente a los mercados financieros internacionales con un aumento de la incertidumbre, una caída de los índices accionarios, un aumento de los rendimientos en los bonos de los mercados emergentes y eso por supuesto incluye Costa Rica, de manera que para nuestro país en principio este conflicto implica un endurecimiento de las condiciones financieras que podría transmitirse también al mercado financiero local. Esos dos canales en combinación en principio llevarían a ciertas presiones sobre la inflación, presiones sobre las tasas de interés y sobre el tipo de cambio y eventualmente a un menor crecimiento económico también. Ahora veamos algunos impactos que nosotros estimamos pueden darse con base en estimaciones que hemos hecho en el Banco Central y también algunas del Fondo Monetario Internacional como consecuencia de aumentos en particular de los precios de las materias primas. Aquí hay una modelación que se ha hecho de lo que sería el aumento en 10 puntos porcentuales del precio del petróleo y vemos que el impacto sobre la inflación sería de alrededor de un punto porcentual. Es decir, si los precios del petróleo suben en 10% y han subido mucho más que eso, el impacto sobre la inflación podría ser de un punto porcentual. Ya hemos visto aumentos mucho más fuertes que ese 10% en los precios del petróleo en los últimos días a partir de la invasión de Rusia Ucrania. Pueden ustedes ver aquí el impacto sobre los precios del petróleo han andado fácilmente en 40%, 30-40%. Es decir, que el impacto sobre la inflación solo por esa vía puede ser bastante significativo. Por supuesto, eso es en un análisis de estática comparativa, como le llamamos en economía. Otras cosas pueden cambiar y ciertamente van a cambiar, pero el impacto puede ser severo. El aumento en los precios de los granos también nos golpea el IPC y el impacto puede ser también, si aumentan 10 puntos porcentuales los granos básicos, podrían golpearnos de inflación alrededor de 3/4 de punto porcentual. Un aumento en los términos en los precios de los combustibles, del cóctel de importación de combustibles de nuestro país, lleva sin lugar a dudas un deterioro en los términos de intercambio. Hay una correlación muy fuerte, estimada en menos 0.5%, un coeficiente de correlación negativa de menos 0.5. Esto quiere decir que cuando los precios de los combustibles suben, nuestros términos de intercambio caen. Cuando los precios de los combustibles caen, nuestros términos de intercambio suben. ¿Qué son los términos de intercambio? Son la relación de los precios de exportación a los precios de importación. Este aumento que estamos viendo en los precios de los combustibles implica que caen los términos de intercambio de Costa Rica. ¿Por qué? Porque dado los precios de las exportaciones que están en el numerador, el aumento en los precios de las importaciones que están en el denominador hace que caiga esa razón. Y eso implica en términos concretos que por cada dólar que exportamos podemos importar menos. Y eso quiere decir que el país enfrenta un empobrecimiento relativo como consecuencia de este aumento considerable en el precio del petróleo. Eso le quita fuerza al consumo, le quita fuerza a la inversión. De hecho, estimaciones del Banco Central y también del Fondo Monetario sugieren que un aumento del 10% en los precios de los combustibles podrían, ya vimos, aumentar la inflación alrededor de un 1%, podrían reducir el déficit en cuenta corriente, perdón, aquí debería ser un aumento en el déficit de cuenta corriente, aquí hay un error, de 0.25% del PIB. Podría agregarle también al déficit del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno está endeudado en dólares y podría haber una cierta presión sobre el tipo de cambio. Ese es el principal canal de transmisión. Y por otro lado, podría reducir el crecimiento económico entre 0.1% y 0.3%. De manera que es un choque, este choque que estamos viendo en el contexto externo puede tener implicaciones importantes para la economía costarricense. En general, también las condiciones financieras implican, como dijimos, un endurecimiento de las condiciones que Costa Rica va a enfrentar en mercados financieros internacionales y también en el mercado financiero local.
Aunque por otra parte las exposiciones de los bancos comerciales a Rusia y Ucrania son relativamente insignificantes. En ese sentido, pues no hay preocupación de vínculos directos. Sí, claro que un menor crecimiento económico y condiciones financieras más estrictas podrían impactar los balances de las entidades bancarias, pero en ese sentido las pruebas de resistencia, las pruebas de estrés que hemos hecho del Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras sugieren que los bancos tienen buena capacidad para enfrentar el choque que estamos viendo desde el punto de vista financiero. Ahora, ¿sobre qué situación recaen estos choques? Lo que hemos visto es ha venido Costa Rica enfrentando una recuperación sostenida del crecimiento económico después de la contracción fuerte en el 2020. Costa Rica se contrae en el año 2020 un 4,1%, pero a partir del segundo trimestre de ese año empieza un proceso de recuperación que lleva a que para el cuarto trimestre del año 2021 ya nuestra economía, medida por el PIB, estuviera alrededor de 4.7 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia. Los niveles prepandemia, de hecho, ya se habían alcanzado para el segundo trimestre del 2021 y para el 2021 como un todo, la economía costarricense creció 7,6%, es decir, mucho más que recuperó el terreno perdido en el año 2020. Entonces, hay un contexto de recuperación. Las proyecciones del Banco Central sugieren que después de ese crecimiento de 7,6% en el 2021, la economía costarricense se proyectaba podía crecer alrededor de 4% en el bienio 2022-2023, 4% en cada uno de esos 2 años. Ahora bien, este impacto de Rusia Ucrania, dependiendo de su magnitud y duración, podría sin duda poner una presión a la baja en estas proyecciones. Y por otra parte, hemos venido experimentando en Costa Rica un aumento ya bastante visible en la inflación, sobre todo en la inflación al productor. El índice de precios al productor de la manufactura mostraba una tasa de variación interanual de casi 15% al mes de febrero. La tasa de inflación al consumidor ha sido mucho más moderada, pero ya en el mes de febrero alcanzó un 4,9%, en un proceso que ha venido marcando una aceleración sostenida ya de varios meses. Pero en el mes de febrero sí ya la inflación medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor se sale del rango de tolerancia alrededor de la meta del Banco Central. La meta es de 3%, el rango de tolerancia va de 2 al 4% y ese 4,9% implica romper con el límite superior de ese rango de tolerancia del Banco Central. La inflación subyacente también se acelera significativamente, se mantiene todavía dentro del rango de tolerancia en un 3,8%, pero se acerca al límite superior. Las expectativas de mercado se mantienen contenidas, pero cuando vemos las encuestas, sí, ya las encuestas están marcando que la inflación a 12 meses adelante podría andar en 4%. Es decir, los agentes económicos ya también han ajustado al alza sus expectativas de inflación hacia adelante como consecuencia de este choque. Ahora, lo que ha venido ocurriendo con la inflación tiene que ver sobre todo con la inflación importada y particularmente la inflación de las materias primas. Eso se refleja en que lo más afectado ha sido el índice de precios al productor de la manufactura, es decir, los insumos han sufrido los costos de los insumos importados por Costa Rica han sufrido un aumento muy, muy significativo y eso se refleja también en que los precios de los bienes regulados tienen una tasa de inflación mucho más alta que los precios de los bienes no regulados. Aquí sobre todo el caso del precio del combustible. Similarmente, cuando vemos la desagregación del IPC entre bienes y servicios, nos damos cuenta que sobre todo lo que hemos enfrentado es una inflación de bienes, del 4,9% de variación interanual en el IPC a febrero, un 7, o sea, la tasa de variación interanual de los bienes andaba en 7,8%, mientras que la de los servicios en 1,7%. Eso sugiere que se trata de una inflación importada por la vía comercial y menos de una inflación doméstica, que se reflejaría ya. Si fuera realmente causas domésticas, se estaría reflejando en tasas de inflación muy altas para los servicios. Si hay un aumento en los precios de los servicios, porque inevitablemente los precios de los combustibles afectan también a los servicios, pero claramente el proceso de inflación ha sido más marcado en el caso de los bienes. Entonces, una inflación importada, aquí lo vemos en términos de contribuciones, de ese 4,9% de inflación a febrero, alrededor del 94% explicado por la inflación de bienes. Entonces, de nuevo, una inflación importada. ¿Qué está haciendo el Banco Central en este contexto? Bueno, el Banco Central ya había empezado un proceso de normalización de la tasa de política monetaria, aumentó en 50 puntos base su TPM en diciembre, vuelve a aumentar en 50 puntos base la tasa de política monetaria en enero y anuncia
el Banco Central, que va a mantener una senda de aumentos graduales en la TPM y que, de ser necesario, intensificará el ritmo de aumentos en la tasa de política monetaria. Ahora, ante este choque por el conflicto Rusia-Ucrania, que exacerba las presiones inflacionarias que ya veníamos viendo y que tienen que ver, como en el caso de la economía mundial, con presiones preexistentes por la recuperación de la demanda agregada mundial, y la combinación de eso con restricciones de oferta, sobre todo por las medidas de contención sanitaria y la disrupción de ciertas cadenas globales de suministro. En ese escenario, la pregunta es, ¿debería el Banco Central intensificar el ritmo de aumento en la tasa de política monetaria o más bien bajar ese ritmo? Porque por un lado, el choque que representa el conflicto Rusia-Ucrania implica un aumento en las presiones inflacionarias, pero por otro lado implica también una posible ralentización del ritmo de crecimiento económico. Entonces es un choque que los economistas llamaríamos estanflacionario. Aumenta la inflación, pero baja el ritmo de crecimiento económico. Frente a eso, ¿qué deben hacer los bancos centrales? Bueno, depende de dónde se perciban los bancos centrales que se están ubicando las expectativas. En el caso de Costa Rica, a diferencia de Estados Unidos y la zona del euro, el anclaje de las expectativas es más tenue, más vulnerable y ciertamente más delicado, y creo yo personalmente, y creo que es la posición de la Junta Directiva, que es importante cuidar las expectativas inflacionarias, y por eso me parece que hacia adelante vamos a mantener ciertamente la senda de aumentos en la TPM. Si se intensifica o no, tendríamos que verlo. Eso lo decidiremos en la próxima reunión de política monetaria, que va a ser justamente este lunes 14 de marzo. Pero eso es lo que estamos viendo por ahora. Claramente las condiciones pueden cambiar y hay muchísima incertidumbre todavía. Pero con esto terminaría, Manuel. Muchísimas gracias. Traté de resumir en poco tiempo que quedaba para pasar a preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, don Rodrigo, por la explicación del impacto en la economía local. Una presentación bastante al grano y bastante concisa, sobre todo en términos de política monetaria, con ese cierre que podríamos intuir de qué va a ser el Banco Central. Tenemos una lista de preguntas. Voy a iniciar con la parte internacional y luego pasamos a la parte local para seguir la misma línea. Y la primera, bueno, sería para el señor Nagyavani. Sobre todo, algo que se explicó en la presentación es que hay un beneficio esperado en América Latina, sobre todo en aquellos países exportadores de materias primas, precisamente por su impacto positivo en términos de intercambio y que pueda haber un influjo fuerte de capitales. Esto, en términos de inversión, podría percibirse como un impacto transitorio y que vuelvan los efectos políticos a generar incertidumbre, o podríamos esperar de que sí es algo que sea más duradero, que pueda beneficiar a la región. Esa sería la primera pregunta. Yes, I mean, we see this as being beneficial for the region, primarily the major economies and the listed assets in those economies. So, I mean, when we look at what we are referring to here, it's generally, the Brazil, it's Mexico, to some extent to Chile, lesser extent Colombia, Peru. Those are the primary economies and assets that we focus on. So the important consideration here is that even if commodity prices eased back as a result of a cessation of hostilities, that the ratio between export prices and import prices for those countries which are both oil exporters and industrial commodity exporters, that ratio represents a net wealth effect for those economies, and we'll see them through quite a lot of political turbulence. Now, we've already seen the price of a lot of Latin American financial assets heavily discounted for two reasons over the past several years. The first one is a sequence of political crises, especially in countries that had up until then been regarded as relatively stable, such as Chile, but also because of, we've had tremendous uncertainties with the Mexican government, the Brazilian government, etc. So that was one aspect. The second, more problematic issue, I think, for Latin America over the past 2 to 3 years, during the pandemic in particular, was that Latin America recovered from the recovery of these major economies in Latin America was relatively slow from the pandemic compared to Asia, and in particular China. Vaccination rates were low and the recovery was much slower. And so for both of those two reasons,
foreign investors had basically forgotten where Latin America is. I'm exaggerating a little bit, but there was a lot of we can see it from our own client base who almost never asked questions about Latin American assets over the past 2 to 3 years. They were much more interested in Asia. Now, Asia is a beneficiary of a global trade rebound with cheap commodity prices because they import commodities. So what's really happening here, we would see in the next year or two, is a recalibration of foreign investors' view a little bit away from Asia, but towards Latin America. It's not a major shift. It's not something which completely changes the outlook for Latin America here, but it is at the margin significant. There are a number of Latin American markets, in particular, we think Brazil, because Brazil is a net oil exporter as well as a big player in commodity and other soft commodities and industrial commodities. It's going to be a beneficiary of this, regardless of the outcome of the next election and the ongoing drama of Brazilian politics. But that's simply because the starting conditions for Brazil, and to some extent Mexico, have been quite suppressed, right? People had already discounted so much risk in these economies that just having a little bit of good news could change the mentality. That's all we're saying here. Not that Latin America is going to be leading the global economy with very, very strong growth. But for as long as the Chinese economy continues to recover, and remember this year's growth is picking up from we had a very strong growth in China at the beginning of last year, but it slowed down during 2021. So we're seeing a reacceleration. We're seeing policy statements. Remember, the People's Bank of China is cutting interest rates, the only global central bank that's cutting interest rates. All of these factors are supportive of commodity prices, right? Regardless of what happens in Russia and Ukraine. So there could easily be a little bit of a decline in some of these most affected commodities to do with Ukraine, but generally it's still going to be supportive for net commodity exporters. When it comes to food exports, it's a whole different story. And Mr. Rodrigo, you've done an excellent job. I mean, I wouldn't want to offer any insight into the price of Costa Rica's agricultural exports, because they're not something that I follow closely. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, pero esa pregunta es un poco más del contexto geopolítico. Y es si usted consideraría que esta guerra pudo haberse evitado al escuchar más la Unión Europea cuando Rusia reclamaba que la OTAN se estaba acercando mucho a los países de Europa del Este hace 10 años. I think the simple answer is yes, but I wouldn't be blaming the Europeans for that. I think that the decision to expand NATO was an American decision. It was undertaken by President Clinton onwards. It's been essentially part of the American agenda. It has, at various times, we saw President Bush during the Bush administration even going so far as to try to belittle what he called old Europe in favor of what he at that time called new Europe, meaning the Eastern countries that had joined. So I think, that it was very much part of the American agenda, not only to expand NATO, but to somehow downplay the political weight of countries such as Germany and France. It came back and bit them. I think I would be careful about blaming anybody other than Mr. Putin for this war, to be honest. But there was some element of truth in the argument that says, look, if the Americans had been, and with the Europeans in tow, had been more judicious, had been a bit more diplomatic, had been a bit more respectful of Russia's historical interests, we would not have fed this resentment that Mr. Putin has. That resentment is something which he probably would have always had. That's the nature of the man. But I think there was some element that he was, if you like, that resentment was fed by an American policy that in retrospect appears misguided. But I think it's very important to step back here and make it quite clear. Mr. Putin is responsible for this war, right? We can't go back and blame
decisions taken in Washington or in Berlin for this war. Well, fundamentally, this decision was taken in Moscow. But yes, there are some, if I could say, there are some circumstances which make you understand why the Russian leader thinks the way he does. Muchas gracias, señor Nagjavani, por esas respuestas tan precisas. Ahora, cuando empezamos a apoyarnos a esto ya en la parte local, don Rodrigo, parte de su presentación nos hablaba de potenciales impactos sobre el tipo de cambio, efectos sobre el déficit primario, de un menor crecimiento esperado de la economía costarricense. Entonces, ¿es esperable un impacto significativo sobre la economía costarricense en términos fiscales? ¿Y qué tanto esto puede sensibilizar los parámetros de las metas fiscales que se van estableciendo en cada revisión con el Fondo Monetario Internacional? Gracias, Emanuel. Yo pensaría que va a haber un impacto fiscal, pero no pensaría que sería significativo. Es decir, el impacto vendría en primer lugar posiblemente por el menor ritmo de crecimiento económico que ocurra por los canales de transmisión que ahora repasábamos brevemente, y también en alguna medida por lo que sería un incremento en el valor en colones de la deuda en dólares del gobierno. Pero me parece que el impacto con todo sería posiblemente muy marginal. Y el país está ya en un proceso de consolidación fiscal, que me parece que es importante. Este proceso nos permitió el lunes verlo consolidarse con la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, y el martes todavía más con la decisión del Fondo Monetario Internacional de aprobar las revisiones primera y segunda del programa de SAF con el Fondo Monetario, que es una excelente noticia para dar confianza en la continuidad de ese proceso de consolidación fiscal. Yo creo que ese proceso va a mantenerse y el impacto que esto pueda tener sería en principio relativamente reducido. Entonces yo no vería, digamos, algo muy preocupante por ahí, aunque ciertamente, y en respuesta a la segunda parte de la pregunta, uno pensaría que de darse un impacto mucho más fuerte de lo esperado, sobre todo en materia económica, en materia de crecimiento económico, el Fondo Monetario sería flexible posiblemente en la interpretación de las metas cuantitativas e incluso las expectativas en materia de reformas estructurales. Con eso me apego a una segunda pregunta y me conecto, mejor dicho. ¿Podría uno creer entonces que ese balance de los eventos locales, lo que usted mencionó, reforma de empleo público, las cifras fiscales mejor de lo esperado que el año anterior, pueden compensar un poco esos choques que estamos recibiendo a nivel internacional? Me parece que sí, sobre todo en lo que toca a tasas de interés. Es decir, hemos hablado en otros foros, la tasa de interés que enfrenta Costa Rica en mercados domésticos e internacionales podríamos desagregarla en dos: un piso dado por, digamos, las tasas libres de riesgo en los mercados internacionales, llamemos tal vez a las cosas por su nombre, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y sobre ese piso se monta la prima por riesgo país. Esa prima por riesgo país podría irse reduciendo. Si bien es cierto, el piso podría aumentar y que aumente o disminuya, está por verse. En este momento más bien los bonos del Tesoro de los Estados Unidos han sufrido una caída en sus rendimientos como consecuencia de ese vuelo hacia activos de refugio. Pero uno esperaría que con el proceso inflacionario, en general, las tasas de interés en mercados internacionales sí propendan al alza en el año 2022. Pero sobre ese piso que en tendencia uno esperaría pudiera ser creciente, se monta una prima por riesgo país que podría más bien ir reduciéndose como consecuencia de este proceso continuo de consolidación fiscal. Entonces, al menos en el campo de las tasas de interés, yo sí esperaría, Emanuel, que se dé esa compensación o ese efecto de offset, para hablar en inglés, ese efecto que cancela el impacto negativo de la crisis de Rusia Ucrania. Por supuesto, en el neto, digamos, pensando como economistas, ya teníamos ese proceso de consolidación fiscal que estaba ocurriendo ahí, y ahora nos ocurre este choque externo que en el neto sí agrava las cosas, ¿no? Deteriora el panorama económico internacional y doméstico, pero el proceso de consolidación fiscal debería seguir, y eso implicaría que en principio se compriman las primas por riesgo país. Perfecto. Hay un punto importante también, don Rodrigo, y es una pregunta que suelen hacer muchos los inversionistas, es sobre la evolución del tipo de cambio. Sabemos que para ustedes como Banco Central es algo que toman como dado, no una variable política, pero lo que sí sabe uno que es una política de cómo ustedes pueden manejar es el tema de las reservas internacionales. ¿Qué tan holgado está el Banco Central o qué tan presión puede tener en esa variable de cara a cualquier intervención o cualquier choque
que le pueda pues acelerar su intervención de una u otra forma. Bueno, vamos a ver, la posición inicial de reservas internacionales en este momento está, digamos, es razonablemente buena, o sea, cumplimos, digamos, con muchos de los indicadores de suficiencia de reservas a nivel internacional, meses de importaciones, cobertura de la deuda base, de la deuda externa de corto plazo, por plazo residual, cobertura de la base monetaria. Pero ciertamente es una posición donde nosotros esperaríamos más bien que logremos fortalecerla en el mediano plazo. Está, digamos, debajo del rango indicativo de mediano plazo que el Banco Central traza, que es de 11 a 15% del PIB. Estamos por debajo de eso, de ese rango. Entonces, si bien es cierto, ese rango es una guía indicativa hacia mediano plazo, que no impide que en el corto plazo podamos estar por arriba o por debajo de ese rango. Y ciertamente las reservas están ahí para ser usadas, de manera que, por supuesto, que cuando hay choques externos y choques externos fuertes, como los que hemos enfrentado con la pandemia y ahora con la exacerbación de muchos de los efectos de la pandemia que están ocurriendo como consecuencia del efecto de la crisis Rusia Ucrania, podríamos movernos en el corto plazo por debajo de ese rango indicativo. Ahora, nosotros sí creemos que con la programación financiera que tenemos de créditos al gobierno en el año 2022 y que esperaríamos se den las aprobaciones legislativas para que se materialicen esos créditos, tendríamos la posibilidad de recuperar las reservas, incluso a pesar de este choque que estamos enfrentando como consecuencia del aumento severo en los precios de las materias primas. Es decir, sí podríamos ver una recuperación importante de la posición de reservas internacionales del Banco Central en el tanto se den esas aprobaciones legislativas. Y por último, para cerrar, una última pregunta, don Rodrigo, es el tema de la política monetaria del Banco Central. Hemos visto 2 aumentos de 50 puntos base y usted también da ciertas señales de que el Banco Central está poniendo atención, el tema de expectativas, vimos la inflación subyacente un poquito más acelerada. Ante esa situación, el Banco Central en su junta directiva ve la posibilidad de no solo de quizás acelerar más aumentos, sino en la misma magnitud, si pueden haber de 75, de 100 puntos bases, es algo que se ha discutido a nivel de junta directiva del Banco Central. Bueno, la decisión la próxima decisión de política monetaria, como mencionaba antes, va a ser el próximo lunes 14 de marzo y no quisiera precluir o adelantar la decisión que tomará la junta directiva como órgano colegiado que es. Pero ciertamente me parece que en el contexto actual es altamente posible digamos, que lo que se debe sea un aumento en la tasa de interés, que sea en términos cuantitativos un aumento menor a los que habíamos tenido antes, igual o mayor a los que hemos tenido hasta ahora de 50 puntos base, que será una decisión que la Junta Directiva tenga que tomar con base en una serie de elementos que el equipo técnico del Banco Central informará como insumos básicos para la toma de esa decisión. Pero yo sí creo que es altamente probable que la senda de aumento se mantenga, sea cuantitativamente menor, igual o mayor en términos del incremento próximo a lo que hemos tenido recientemente. Y por las razones que usted mencionaba, Emanuel, justamente, esa inflación que estamos experimentando no es un fenómeno monetario causado en Costa Rica, es una inflación importada, pero esa inflación importada puede tener un impacto sobre las expectativas y por la vía de las expectativas puede tener lo que llamamos en economía efectos de segunda ronda, que de alguna forma hagan que la inflación se instale más fuertemente como un proceso doméstico y que genere entonces un impacto más sostenido y que obligue al Banco Central a actuar. Y precisamente por eso creemos, y la combinación de eso con el hecho de que la brecha de producto en Costa Rica se ha venido cerrando, y a pesar de que tenemos una tasa importante de desempleo todavía, esa brecha de producto se ha venido cerrando. Eso en combinación sugiere que lo que el Banco Central debe hacer es al menos normalizar su tasa de política monetaria, que está todavía en terreno expansivo, y llevarla a un terreno más neutral. Entonces, lo que sí yo vería como altamente probable es que sigamos en el proceso de aumentos de la tasa de política monetaria. Perfecto, muchas gracias por esas respuestas tan precisas, don Rodrigo Cuero. Bueno, con esto, pues me gustaría agradecer a don Rodrigo Cuero, a don Mehran Granjavani por la presentación y el análisis tan preciso que nos hicieron acá. En un periodo que tal vez era un poco más corto de lo que ellos están acostumbrados, fueron 25 o 30 minutos para cada uno. De nuevo, muchas gracias por esa presentación tan amplia que nos hicieron hoy, y
Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio de análisis del conflicto de Rusia y Ucrania, sus implicaciones a nivel local. Y recuerden que siempre Mercado de Valores somos su gestor patrimonial de confianza. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Manuel, por la oportunidad. Maren, a pleasure and honor to share the panel with you. It's been great to listen to you. Muchas gracias a todos. Gracias. Thank you. Thank you both. Ya salió. No sé si puedo